I'm a lead. Happy Sabbath Church. Bon sabbat à l'église de Dieu. Amen. It's good to be here. Il est bien heureux d'être dans l'église de Dieu. It's good to be here. Il est bien heureux d'être dans l'église de Dieu. Each and every gathering that we have heard, Tout ce que nous venons d'entendre depuis le matin, I've learned to understand that it is not by coincidence. j'ai compris que ce n'est pas par coïncidence. God has a purpose for each and every gathering that He Dieu constitutes. a chaque objectif pour chaque rencontre. And for our today's sermon, Et pour le sermon d'aujourd'hui, we are going to touch a very common story that is found in the book nous allons of parler d'une histoire commune Matthew, the books Matthew, Mark, and John, dans les livres de Matthieu, Jean, the Synoptic Gospels. l'Évangile. There is a very common story of the resurrection. Il y a l'histoire commune de la résurrection. But I would want us to have a real look into the story of the resurrection. Mais je vais parler de l'histoire de la résurrection, la vraie histoire. I'll be time conscious. I'll be time conscious. Je suis conscient du temps. You see, the resurrection story L'histoire de la résurrection speaks of a God of the unexpected. parle d'un Dieu de l'inattendu. The resurrection story L'histoire de la résurrection speaks of a God of impossible possibilities. parle d'un Dieu d'impossibilité. The story of the resurrection L'histoire de la résurrection speaks of a God of new beginnings. parle d'un Dieu de nouveaux commencements. The last thing anyone would have expected was the resurrection of Christ. La dernière chose qu'on pouvait s'attendre, c'était la Herod résurrection. certainly did not expect it. Même Hérode ne s'y attendait pas. Pilate did not expect it. Non plus Pilate. Caiaphas did not expect it. Non plus Caïphe. Peter did not expect it. Non plus Pierre. John, James, they did not expect it. Ni Jean, ni Jacques. Thomas, the doubter, did not expect it. Thomas avait douté. Il ne savait The pas. Roman soldiers who nailed Christ to the cross did not expect Les it. Romains qui ont crucifié Jésus, No non plus. disciple expected it. Même pas les disciples non plus. No one except heaven expected the resurrection. Personne s'y attendait, mais les ciels. The resurrection story presents a God of unexpected blessings. L'histoire de la résurrection présente The story un of Dieu de resurrection bénédiction. presents a God of impossible Ça possibilities. présente l'histoire de Jésus de la The possibilité. story of resurrection presents a God of new beginnings. L'histoire de la résurrection parle d'un Jésus de nouveaux The story commencements. of resurrection presents a God. This thing doesn't work. Can you hear me? Yeah. It doesn't work. I think I'm on. The story of the resurrection presents a God of new beginnings. L'histoire de la résurrection parle d'un Jésus de nouveaux commencements. It presents a God of new beginnings. Ça parle de Dieu de nouveaux A commencements. God of new starts. Le Dieu de nouveaux débuts. A God of fresh overs. Le Dieu du rafraîchissement. Who would have expected resurrection from a man they had seen on a Friday? Qui pourrait s'y attendre de la résurrection d'un homme Bruised mort and blooded, qui est rempli du sang, broken brisé, and battered. démoli? Certainly there is no one expected the resurrection of such a man. Certainement, personne pourrait s'attendre de la résurrection d'un So homme this pareil. morning, Ce matin, if you are looking for a blessing, si vous êtes en train de if you are chercher une looking for an bénédiction, unexpected blessing, si vous recherchez la the bénédiction story of the attendue, resurrection speaks to you. l'histoire de la résurrection te parle. If you have an impossible stone in your life, Si tu as une histoire impossible dans ta the vie, story of the resurrection speaks to you. l'histoire de la résurrection te If you parle. are looking for a new beginning in your life, Si tu cherches un nouveau départ, the story of the resurrection speaks to you. l'histoire de la résurrection te If you are parle. looking for a start over, a new start, Si tu veux un nouveau vie, the story of the resurrection speaks to you. l'histoire de la résurrection te parle. You see, let's go to the book of Mark.
Lisons dans le livre de Marc. Let me choose the account that I want. You know, we have got we can choose any account. Nous avons le privilège, on peut trouver n'importe quel compte. It was a common, ordinary Sunday morning. C'était un commun ordinaire. People in Rome woke up. Les gens en Rome s'élevaient, They yawned. ils criaient, They stretched. ils s'étiraient. It was just but a common, ordinary Sunday morning. C'était vraiment ordinaire. C'était Sun un rose dimanche. over Jerusalem, Le soleil arrosait Jérusalem. but the two Marys, they veiled their faces Les deux maris, and made their way to the tomb of Jesus. ils sont partis vers le tombeau de They Jésus. made it quicker while it was still dark. Ils sont partis car c'était encore sombre. The Bible says that it was dark, but the sun was rising. La Bible dit que c'était sombre, mais le soleil se There is a couchait. deep hidden meaning in that. Il y a un message caché au fond. The two Marys were simply doing their duties. Les deux maris faisaient leur They devoir. did not expect anything in return from their kind gestures. Ils ne s'attendaient pas à un bienfait en After retour. all, what would they expect from a man who had died? Après tout, comment ils pourraient s'y attendre What d'un can homme a qui est dead mort? man do? Qu'est-ce que les hommes peuvent faire? They had seen the Roman soldiers place a crown of thorns on his head. Ils ont mis la couronne des épines sur sa They tête. had witnessed Roman soldiers drive nails through his body. Les soldats, ils ont mis sur son corps. They had watched in agony Jesus give up his last. Ils étaient dans l'agonie. They had watched the last time Friday, Mary Magdalene and Mary, mother of Jesus, saw Jesus. Le mari de Magdala et l'autre mari, ils ont vu Jésus. Like I mentioned earlier on, they had seen his body, which was blooded, Ils ont vu comment Jésus was était bruised. humilié, brisé, which was battered. démoli. There was nothing they would expect from Jesus. Il ne pourrait pas se passer quelque chose They d'autre were pour simply s'attendre. doing their duty. Ils ont juste fait leur devoir. Matthew chapter 28. C'est chapitre 28. Ouvrons nos Bibles. Let's go to the book of Matthew chapter 28. Verse 1. Who is there? Premier verset. Then someone get us the book of John chapter 20 verse 1. Lisons dans Matthieu 28, le premier verset. We are talking of a Jesus that they had seen his pulse gone. Nous sommes en train de voir l'histoire de Jésus. He no longer had a heartbeat when they saw him. Quand l'on vit, il In était fact, he was dead and dead. en effet, il était mort, vraiment And mort. what would they expect from a dead man? Comment ils pourraient s'attendre d'un homme mort? What can a dead man give to their life? Qu'est-ce qu'un homme mort peut leur donner? But still, regardless, the two Marys made their way to the tomb. Mais toujours, les deux maris, ils ont eu la force d'y aller. And they got to the tomb not expecting anything. Un Dieu du monde ne pourrait pas s'y attendre de quelque chose. They went to give. Ils sont partis donner. They went to anoint his body. Ils sont partis oint They son went corps. to embalm his body. Ils sont partis oint son corps. Brethren, there are times that Jesus invites us to do our duty. Frères et sœurs, il y a des temps où Dieu nous appelle de faire The nos two men devoirs. went out there out of naked devotion. Ils sont partis d'une dévotion nue. The disciples did not offer what they went to do. Les disciples ne savaient pas ce qu'ils Thomas did not offer what they went to do. Thomas non plus ne savait pas ce The qu'ils healed lepers did not offer what they went to do. Les lèpres ne savaient pas ce que The Jésus cleansed sinners did not offer what the two women went to do. Toutes les personnes ne savaient pas ce qu'ils sont en train de chercher Even là-bas. Bartimaeus, the blind man who was meant to see, did not offer what they went to do. Personne ne savait. The disciples who had walked with Jesus for 3.5 years, talk of Peter, talk of James, talk of Matthew, they did not offer to do what the two women were going to do. Les disciples qui ont passé 3,5 années But avec the Jésus, two ils ne women savaient pas. went there courageously Mais les deux femmes sont and not parties courageusement expecting anything in return, en espérant rien en retour. not expecting a reward. Pas de récompense.
There are times God calls us to do something Il y a des temps où Dieu nous appelle de faire quelque with chose no thought that someone would say thank you to us. sans même s'attendre qu'une personne va même nous dire merci. John chapter 20 verse 1. Jean 21. John chapter 20 verse 1. Reading it from the New King James Version. Now the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early. It was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. You did not hear this verse. Now the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, but it was still dark, and saw that the stone had been taken away. This story, or this part of the story, has a deeper meaning. Cette histoire a un message profond. The sun was rising, but it was still dark. Le soleil était, mais il était It encore is not sombre. only the physical darkness that the scripture accounts for. Ce n'est pas seulement un sombre. It was dark with Peter's denial. C'était aussi le sombre It dont was Pierre a dark with refusé Jésus. disciples' fear. C'était la peur des disciples. It was dark with Pilate's cowardice. C'était Paul. The sun was rising, but it was still dark. Le soleil était là, mais il It était encore was sombre. dark with Christ's anguish on the cross. C'était l'agonie de It Christ à la was croix. dark with Satan's glee. C'était aussi It le was fait de Satan. dark with the heaven's anguish of what sin can do to men. C'était aussi les regrets du ciel It en was voyant dark with Jésus the Jews' mourir à la rejection croix. of Christ. C'était les rejets de Jésus-Christ. It was dark, C'était vraiment sombre. but still they went to do their duty. Mais elles sont toujours The two parties. women went to the tomb early in the morning. Ils sont partis tôt le matin. The sun rising, Le soleil, but s'est couché, still dark. mais il était toujours sombre. There are some days which are dark in our lives, Il y a des endroits qui sont but sombres we dans ought notre to vie. step out in faith Mais nous devons marcher par and la foi do that which we ought to do. et aller ce que nous sommes en train Even d'appeler à if faire. dark days hover in our lives, Même s'il y a les we should not sombres dans notre neglect vie, our paths of nous duty. ne devons jamais For in régner our notre way devoir. of duty, we are going to meet our unexpected blessings. Parce que dans ces chemins de nos devoirs, nous allons They would not trouver have nos witnessed bénédictions. the risen Savior. They would not have witnessed a risen Savior Il ne pourrait pas y avoir... had they tarried in the upper house with the other disciples. Had they stayed in the upper house with other Ils disciples, sont restés avec les autres disciples. they would not have witnessed the stone that had been rolled away. Ils ne pourraient pas avoir la Had faiblesse. they remained in fear, Ils sont restés ayant peur, les disciples. had they mourned of the darkness of the Friday they had witnessed the agony of Christ, Ils s'inquiétaient sur l'agonie de they would Jésus-Christ. not have seen a God of impossible Ils possibilities. ne pourraient pas voir un Dieu de l'impossible. Had they cried and bemoaned on the darkness of the Friday, Ils sont partis le vendredi là. they ils would ont not have prié. witnessed the resurrected Savior on a Sunday morning. Il ne pourrait pas y avoir Jésus ressuscité si elle n'était pas. For it was dark, Parce que c'était sombre yet the sun was rising. pendant que le soleil s'est levé. So she still went when it was dark. Elles partent toujours. Darkness was hanging over the world. L'obscurité était partout dans le monde, Darkness was hanging over her soul. même sur les rames. It was dark. C'était obscur. But if you do what you ought to do, Si tu dois faire ce que tu es appelé à faire, because you ought to do it, parce que tu dois le faire, and when you serve for the sake of service, quand tu sers and pour when you l'objectif love du for the service, sake of love, quand tu aimes par when you are amour, kind for the sake of kindness, quand tu courtoises pour la God courtoisie, gives you unexpected blessings in the pathway of duty. Dieu te donne la bénédiction inattendue God dans les reaches services. out and touches you even on a dark Sunday morning. Dieu te touche même dans l'obscurité. The women were simply doing their duty. Elles faisaient leur devoir.
When you do something expecting someone to say thank you, Quand il fait quelque chose en attendant quelque chose en retour, there are two things involved. il y a deux choses impliquées. It's either they will say thank you Soit on dit merci or they will not. ou non. And if they say thank you, Si on dit merci, you are safe. tu es sauvé. If they don't, Si on ne dit pas, there are two things il involved. y a encore deux choses impliquées. It's either you'll be angry, Soit tu seras fâché, mad, triste, disappointed, déçu, frustrated, frustré, or ou bien, you stop that act of kindness altogether. ou bien tu arrêtes de donner. But the two women Mais les deux femmes went to do an act of kindness Yes. on someone who had no hope, whom no one would expect would return a favor. elles ont sympathisé une personne There's sans s'attendre à no rien de dead retour. men who will say thank you. Il n'y a personne qui pourrait leur dire merci. There's no dead man who will say thank you. Il y a pas un mort qui peut dire merci. There are some things in life that God Yeah. calls us to do. Il y a certaines choses dans la vie dont Dieu nous a When nobody else is watching. que personne ne voit. There are some things in life that God called us to do Il y a certaines choses que when Dieu nous nobody appelle à else is faire seeing. quand personne ne voit. Those things purely motivated out of love. Ces choses purement motivées par l'amour, There are times to come up early il y a des temps de and stay venir à up temps late. et se coucher en retard. There are times we are called to tasks Il y a des temps où nous sommes appelés without expecting anything in return. aux tâches sans s'attendre à There rien are en times retour. God calls us to visit some people in hospital Il y a des temps où Dieu nous appelle à aller without visiter expecting a thank le you. malade sans s'attendre. Some may Merci. sadly pass away Certaines peuvent mourir without even returning back the favors. sans de faveur. There are times when God calls us to share the last that we have. Il y a des temps où Dieu nous appelle de donner le Those reste with que nous deeper avons. needs than we are De donner les gens qui ont besoin plus que without nous, expecting a thank you. sans s'attendre à rien en retour. There are times God calls us to cover the backs of our friends. Il y a des temps où Dieu nous appelle de Even if it couvrir. means losing erreurs de nos- ourselves. Il y a des temps où Dieu nous appelle de couvrir. There are times Mon God frère. calls us to service. Il y a des temps où Dieu nous appelle pour le Though it may service. seem to delay our Même pathways, si ça semble retarder notre chemin. there are times when God calls us to do good Il y a des temps où Dieu nous when appelle à faire le absolutely bien. no one is seeing. Quand personne ne But voit. here's the good news. Mais il y a une bonne voix. God knows. Dieu sait. God sees. Dieu voit. God hears. Dieu entend. When it seems no one is seeing, Quand He is seeing. personne ne voit The pas, Bible Dieu voit. speaks of the book of remembrance La Bible dit, that He takes down all acts of kindness. il prend les livres de mémoire au ciel. On enregistre All tout. acts of kindness Tout acte de gentillesse are taken note of. au ciel, c'est écrit. The last time the two Marys saw La Jesus, dernière fois que les deux femmes ont vu his Jésus, body was broken, son corps était it was brisé, bruised, c'était démoli, it was blooded. rempli de sang. They stood there, the cross, Ils se sont mis debout. they watched the Roman soldiers in agony. Ils ont vu le soldat romain. They watched the Roman soldiers place the crown of thorns on his head. Ils ont vu comment ils ont mis la couronne sur They Jésus. watched in horror. C'était l'horreur. They watched in horror as Jesus breathed his last. C'était l'horreur pendant que Jésus respirait sa dernière fois. They did not expect any thank you to come from a dead man. Ils ne s'attendaient pas d'un merci provenant de nous. What would a dead man thank them with? Qu'est-ce qu'un homme mort peut faire? What would a dead man thank them with? Qu'est-ce qu'un homme mort peut les remercier? The book of John, Dans le livre de Jean, chapter 20. chapitre 20. Someone read for us from John chapter 20, verse 1. The Bible says, Yes. the first day of the week cometh, Mary Magdalene, and when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Yes. Then she ran and cometh to Simon Peter, and to the other disciple whom Jesus loved, and said unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Peter said therefore,
went forth and that other disciples and came to the sepulchre. So they ran both together, and the other disciples did outrun Peter and came fast to the sepulchre. Verse 5. And he stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre and seeth the linen clothes lie. Thank you. As we come to our conclusion, Avant que nous allons à notre conclusion, the message that we have this morning le message de ce matin, is that the resurrection story speaks to us in many ways. la résurrection de Jésus nous parle de It plusieurs gives façons. hope to the hopeless. Ça donne l'espoir It aux gives désespérés. courage Ça donne le courage to those who are going to step out in faith. pour ceux qui veulent quitter la foi. Mary Magdalene and Mary, mother of Jesus, Marie, mère de Jésus, et Marie de Magdalene, when they went to the tomb in the morning, quand ils sont allés le matin, they did not know who was going to roll away the stone. ils ne savaient pas qui va enlever la The pierre. stone that covered the sculpture, that covered the grave of the tomb of Jesus. La pierre qui, The Bible actually says that it weighed over 300 kgs. la Bible dit que c'était environ 3000 And these were kilos. just two broken women. Maintenant, ça raconte les deux femmes. They did not have the strength to roll away the stone. Elles n'avaient pas la force d'enrouler la grande But pierre, regardless, they went out in faith, mais elles sont parties par not knowing who was going to roll away the sans stone. savoir qui va enlever la pierre. Their faith did not depend on the stone being rolled away. Leur foi ne dépendait pas que la foi. They la went pierre out puisse être without enlevée. knowing who was going to roll away the Elles sont stone. parties sans rien And they savoir. found the stone rolled away. Ils ont trouvé la pierre enlevée. Faith is the substance of things La foi, c'est la substance de choses hoped for, qu'on espère, things not seen. des choses qu'on ne voit pas. They did not depend on the stone being rolled away. Elles ne voyaient pas que la pierre puisse être enlevée. They went without knowing who was going to roll away the stone. Elles sont parties sans savoir que la What pierre sera stone is in your enlevée. life? Quelle est cette pierre dans ta vie? Step out in faith. Avance dans la foi. He's going to roll away the stone. Ça va enlever la pierre. There is no stone so difficult that the Lord can't roll Il n'y away. a pas une pierre si difficile que Dieu ne Step peut pas out in enlever. faith. Avance dans la You foi. will find the stone rolled away. Tu vas trouver la pierre For enlevée. he is still God who rolls away stones. Parce que Dieu va l'enlever. He did it before Il l'a fait avant. and he will do it again. Il va le faire encore. He's a God of impossible possibilities. C'est un Dieu des possibilités impossibles. When no one expected him to resurrect, Quand personne s'attend qu'il sera when nobody expected him to rise again, personne s'attendait qu'il sera He rose. ressuscité. Mais il est he ressuscité. conquered the devil even from the Il grave. a conquéri Satan There is même dans la tombe. no hope in you that is dead that he can resurrect. Il n'y a pas l'espoir qui est mort en toi que We Dieu have ne hope peut in pas Jesus. ressusciter. Nous avons la raison. We have hope in Jesus. Nous avons l'espoir en Jésus. He is able to resurrect our hopes. Il est capable de faire Long ressusciter notre days. espoir qui était mort. He is able to resurrect our lives. Il est possible qu'il Long réveille notre days. vie qui He is était able morte. to resurrect our dreams. C'est possible de faire réveiller nos Long rêves dead. qui étaient morts il y a un We have been broken before. Nous avons été brisés avant. He is able to resurrect that love C'est encore once more. possible que cet amour We have been revienne. hurt before. Nous avons été He blessés is avant. able to resurrect that love again. C'est possible que cet amour We have been revienne let encore. down before. Nous avons été, He nous is avons able to tombé. resurrect that trust C'est again. possible que nous He is puissions avoir a cette God confiance. who can resurrect. C'est Dieu de la He is a résurrection. God of impossible C'est possibilities. le Dieu des possibilités impossibles. When Jesus met Mary and Mary Magdalene on their way, Quand Jésus leur he gave them a message to go and tell other disciples that he was risen. Et puis Jésus a dit à leur It was a new day for the disciples. d'aller annoncer. It was a new day for men like Peter who were going to be missionaries. C'était une nouvelle pour Pierre It qui was a allait new devenir day for missionnaire. people like Matthew who were going to preach in India. C'était une bonne nouvelle pour It Matthieu. was a qui new allait day être for missionnaire. people like Stephen who were going to rise from the book of Acts and a new church. C'était une bonne nouvelle pour It Stéphane. was a new day for the religion of Christ to be spread even amongst the Gentiles.
C'était une bonne nouvelle du message de He Jésus is pour être God prêché of aujourd'hui. new beginnings. C'est le Dieu de nouveaux commencements. I would like to invite you this Je morning vais vous inviter ce matin to Christ who can resuscitate, à Jésus qui peut ressusciter, to Christ who can resurrect that which is long dead in us. à Jésus qui peut ressusciter ce qui était mort il y a longtemps en nous. I would want to invite you to a Christ Je vais nous inviter of unexpected blessings, d'un Dieu a de Christ bénédictions inattendues, of impossible les possibilities, dieux des possibilités Et Christ. impossibles, a Christ of new beginnings. du Christ, du renouvellement. May the Lord bless the reading of His word. Que Dieu vous bénisse. Shall we rise for our last song?